Hello friends, welcome back to my channel. In this video I will be explaining about passing one class object to other class. Okay, so మనం వేరే క్లాస్కి ప్రజెంట్ క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని పాస్ చేస్తూ ఆ క్లాస్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్ని మెథడ్స్ని యూస్ చేయొచ్చు. సో అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ క్లాసెస్. Okay, so one is student class and another one is result class. In student class we are having only two data members. One is student number and student name, and for reading those you are creating constructor. Okay, so student అనే క్లాస్లో స్టూడెంట్ నెంబరు స్టూడెంట్ నేమ్ అని టూ డేటా మెంబర్స్ ఉన్నాయి. వీటిని రీడ్ చేసుకోవటం కోసం మనం కన్స్ట్రక్టర్ని డిఫైన్ చేస్తే చాలు. అంటే స్టూడెంట్ క్లాస్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కన్స్ట్రక్టర్. Within that constructor you have to read student number and student name. That is one class. That's it. Okay, so go for the another class which is result. This result class you are sending the object of student class. Okay, so in this result class we have three different data members. One is m1, m2, m3. Okay, so three different data members, those are reading of three different subject marks. Okay, for displaying these three we are using display method. So ఈ display method లో ఏం చేస్తాము అంటే ఈ m1 m2 m3 సేమ్ క్లాస్ కాబట్టి డిస్ప్లే చేసేయటం ఈజీ. ఈ స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్ని కూడా ఈ డిస్ప్లే మెథడ్లో మీరు డిస్ప్లే చేయాలి అంటే యూ షుడ్ పాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ టు దిస్ result class display method. So that means you are passing object to another class. Okay, so ఒక్కసారి ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. సో స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఓన్లీ ఏం చేస్తున్నాం. సో క్విక్లీ మూవ్ ఆన్ టు Jupyter notebook class. We have student. In this we are defining init method. సో ఇన్ మెథడ్లో సెల్ఫ్ రాస్తున్నా. స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఏం చేయాలని చెప్పాం, వీఆర్ రీడింగ్ ఓన్లీ స్టూడెంట్ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్. సో నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి యూ షుడ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఇంటీజర్ టైప్. ఎంటర్ స్టూడెంట్ నెంబర్. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ నేమ్. ఎంటర్ స్టూడెంట్ నేమ్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఇవేమి ఇక్కడ చేయట్లా. మనం ఎక్కడ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ రిజల్ట్ క్లాస్. ఇన్ దిస్ రిజల్ట్ క్లాస్ అగైన్ యూ షుడ్ రీడ్ how many data members. Three data members. One is m1, second self dot snO, self dot sname. మర్చిపోవద్దండి, కరెంట్ ఇన్స్టెన్స్ రెఫరెన్స్ తోటే కదా మనం కాల్ చేయాలి. సో అగైన్ ఇవి కూడా ఇంటీజర్ కాబట్టి ఎంటర్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ డాట్ m2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ enter second subject marks. Similarly you should read third subject marks also. Okay, self dot m3 is equals to int input, enter third subject marks. Okay, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. we are displaying print. Suppose first subject marks, let it be max. So self dot m1. Next print physics. Self dot m2. Next chemistry. Self dot m3. ఇప్పుడు ఇదే డిస్ప్లే మెథడ్లో మనం ఏం డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం. స్టూడెంట్ నెంబర్ స్టూడెంట్ నేమ్. సో దానికోసం వీఆర్ పాసింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లాస్. సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ క్లాస్ ఎస్. ఓకే, బై యూజింగ్ ద టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఐ ఆమ్ డిక్లేరింగ్ డిస్ప్లేయింగ్ స్టూడెంట్ నెంబర్. సో స్టూడెంట్ నెంబర్ ఇక్కడ మన దగ్గర లేదు కదా, సెల్ఫ్ డాట్ ఎస్ఎన్ అనకూడదు, ఏమనాలి. సో స్టూడెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ఎస్. సో ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ బై యూజింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎస్ డాట్ ఎస్ఎన్ఓ. Similarly student name s dot s name. Like that you are passing object to the another class. Okay, now create an object for student class.
ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారో ఇమీడియట్లీ కన్స్ట్రక్టర్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి కదా కన్స్ట్రక్టర్. నెక్స్ట్ రిజల్ట్ అంటారు, అంటే రిజల్ట్ క్లాస్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ నౌ యూ షుడ్ కాల్ డిస్ప్లే మెథడ్. డిస్ప్లే మెథడ్ ఏ క్లాస్కి సంబంధించింది, రిజల్ట్ క్లాస్కి. సో బై యూజింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ కాల్ డిస్ప్లే and pass which object you should pass, object of student class. What is the object of student class? Yes. Okay, so yes రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో 101 సమ్ భారతి. నెక్స్ట్ ఆర్ రిజల్ట్ అన్నాం కాబట్టి ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, 3 సబ్జెక్ట్ మార్క్స్. సో నెక్స్ట్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూస్. సో చూసారా, సెల్ఫ్ డాట్ ఎస్ఎన్ అనట్లేదు, మనం డిస్ప్లే మెథడ్ని కాల్ చేస్తూ వాల్యూస్ పాస్ చేయట్లేదు. ఏం పాస్ చేస్తున్నాం, వీఆర్ పాసింగ్ ఎనదర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, వీఆర్ పాసింగ్ ఎనదర్ ఆబ్జెక్ట్ టు ది మెథడ్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఎనదర్ క్లాస్. సో స్టూడెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ని రిజల్ట్ క్లాస్లో ఉన్న డిస్ప్లే మెథడ్కి పాస్ చేస్తూ ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూస్ చేసి యు ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా మెంబర్స్ ఆఫ్ పేరెంట్ క్లాస్, దట్ ఈస్ స్టూడెంట్ క్లాస్. ఓకేనా. సో ఈ రకంగా మీరు ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని వేరే క్లాస్కి పాస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నార్మల్గా మీకు అంతకుముందు వీడియోస్లో వాల్యూస్ ఎలా పాస్ చేయాలో చెప్పాం. సో ఒక క్లాస్లో ఉన్న డేటా మెంబర్స్కి వాల్యూసే కాదు, మనం వేరే క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ని కూడా పాస్ చేయొచ్చు. సో అర్థమైంది కదండి, వేరే క్లాస్కి మీరు ఆబ్జెక్ట్ని ఇంత సింపుల్గా పాస్ చేసి వాల్యూస్ని డిస్ప్లే చేయొచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.